everyone. I am Dr.Anjali Abraham, Assistant Professor, Department of English, MA College, Kodamagalam. In this class, we are going to discuss the speech sounds in English RP. The speech sounds in English RP are divided into three types: vowels, diphthongs, and consonants. Vowels means swarangal, diphthongs combination of two vowels, and consonants vyanjanangal. What are vowels? Vowel sounds. Vowels are the sounds where the air escapes through the mouth without any friction. You could try articulating the sound a, e, u, o. These all are vowels. Otherwise, p, b, m, k, these all are consonants. You could try articulating these sounds to know the difference in pronouncing the vowel sounds. When you pronounce a, the air escapes through the mouth without any obstruction, and when you pronounce p, the sound is held for some time on the lips. P parayumbo, the lower lip and upper lip came into contact, and there is a yes, and then the sudden release happens. Sound is held for some time on the lips and then released to make the sound. In the vowel sound, no such friction or sudden release is happening. And normally, when vowels are pronounced, the free flow of air is not blocked by teeth, tongue, or the lips. Organs of speech ഒന്നും മുഖേന ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷനും വരാതെ ഫ്രീ ഫ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ ലങ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന എയർ ഫ്രീ ഫ്ലോ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് വവൽസും otherwise it's consonantsum ആണ്. In order to pronounce well, we have to know the pronunciation keys of these vowels, consonants and diphthongs. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് vowels, diphthongs, consonants പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് pronunciation keys മനസ്സിലാകും. ഈ pronunciation key വെച്ച pronunciation dictionary നോക്കിയാൽ correct pronunciation ഓരോ വേർഡിൻ്റെയും ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. So, in order to know the correct pronunciation, we have to study these speech sounds. Okay, so let's study these speech sounds. First one, vowel sounds. There are two types of vowel sounds. They are short vowel and long vowel. In standard British English, there are 20 distinctive vowel sounds made up of 12 pure vowels or monophthongs and 8 vowel glides or diphthongs. Out of these 12 vowel sounds, there are 7 short vowels and 5 long vowels. Okay, we already discussed that vowels are of two types: short vowels and long vowels. Okay, so let's go through these. The first one, E. E. It can be pronounced as E. Say louder. E. As in sit, pin, kit, skit. These are all examples for E sound. E words illa E enna sound aanu vanne. The short vowel aanu. It's not long vowel. Short. So it is pronounced abruptly as in sit, not as in seat. So short vowels are pronounced abruptly. വളരെ ചുരുക്കി പറയുന്നതാണ്. അതായത് prolonged ആവാതെ. Next short vowel, A, as in bed, men, desk. Can you say other examples for A? Any. Yes, emperor. These are examples for A sound. Next one, this can be written like this. See, this one. It can be right like this. This is A sound. Tongue in a low position, A. So, examples for A is cat. Cat like second vowel sound. Cat. Cat pronunciation key like one in K, A, T, cat. A. And other vowels, other examples: mat, van, fan, tap, fat. These all are examples for A sound. And next short vowel, O. Is, you can write like this, O. This is the pronunciation key for the sound O.
Can you say examples for O? Pot. Yes. Ox. Boy. Cot. These are the examples for O sound. Next one. ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. U. Short vowel U. Example. Yes. Book. Put. Cook. Etc. U. ബുക്കിലുള്ള ഉ. ഡബിൾ ഒ ആണ് സ്പെല്ലിങ്, പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഉ എന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് ഫെനറ്റിക്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കീയിൽ എഴുതുമ്പോൾ ബ ഉ ക ബുക്ക്. ഓക്കെ. പുട്ട്, കുക്ക്, എക്സെട്ര. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആ. ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. ഇങ്ങനെ വി തിരിച്ചിരുന്ന മാതിരി അത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന അ എന്നാണ്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ബസ്, അതുപോലെ തന്നെ ബട്ട്, കട്ട്, അണ്ടർ, ഇതെല്ലാം ബ അ ന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഷോർട്ട് വവൽ ഈസ് ദിസ് വൺ എ. Can you say this? Yes. Can you say the examples for a sound? Yes. About, arise. About le a നമ്മൾ എന്നാണ് pronounce ചെയ്യുന്നത്. weak vowel ആണ്. About, arise, go. അതുപോലെ ബെറ്ററിലെ ബെറ്റർ, ബെറ്റർ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ബ ബെറ്റർ, ആർ സൈലന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ബെറ്റർ, ബെറ്റർ. ലാസ്റ്റ് വൺ വവൽ ഈസ് ദിസ് സൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇ, എ, ആ, O, U, A. These all are short vowels. So, short vowels are the vowel sounds which are pronounced abruptly, as in sit, not like as in siege. There are 7 short vowel sounds. Okay, these are short vowels. Okay, next, long vowels. Long vowels are the vowel sounds which are pronounced in a prolonged manner, as in meat. മീറ്റ് പറഞ്ഞു നോക്കി. മീറ്റ്, സീറ്റ്, ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇ അല്ല ഇ ആണ് അല്ലേ. സോ ദർ ആർ 5 ലോങ് വവൽ സൗണ്ട്സ്. ദേ ആർ, സി, ഫസ്റ്റ് വൺ ഇ as in meat. Say, can you say other examples for e sound? Seat, feet, or bead, CSWC. Okay, next long vowel a. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതുന്നത്. Can you see this? എ പോലെ എഴുതിയിട്ട് 2 കുത്ത്, ഈലും ഈ പോലെ എഴുതിയിട്ട് 2 കുത്ത്. ആ as in far, അതുപോലെ തന്നെ farm, cart, father, mark. Can you say the examples? Yes, far. അപ്പോൾ ആ എന്നുള്ള സൗണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇത് ഈയുടെ ലോങ് വോവൽ, ഇത് ഓയുടെ ലോങ് വോവൽ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഓ as in ലോ, LAW നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്ന വോവൽ സൗണ്ട് ഓ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ബോട്ടില് അല്ലേ, ബോട്ടില് ബ ഓ. നെക്സ്റ്റ് ഓട്ടില്. പിന്നെ can you say other examples for o sound? There are so many examples for o sound. Okay, next one നമ്മൾ പഠിച്ച ഉ എന്ന ഷോർട്ട് വോവലിന്റെ ലോങ് വോവൽ ആണ് ഊ. മൂവില് ഫുഡ്. Okay, as we said earlier, food അല്ല food ആണ്. We are always mispronouncing food as food. It's not food, it is correct pronunciation is food. Okay, and flew, move, mood, these all are examples for oo sound. Okay, next one so this is long vowel of okay, ന്റെ long vowel ആണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് 2 കുത്ത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഗേൾ, GIRL, ആ IRന്റെ അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന വവൽ സൗണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഗേൾ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഗേൾ എന്നാവുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ എഴുതും? ഗേൾ എങ്ങനെ എഴുതും അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് അതർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഏൺ, worm. Next, bird, firm, dirty, skirt, shirt, oath. Oh yes, there are so many examples for sound. So these are long vowel sounds. Okay,
There are 5 long vowels out of 12. 7 are short vowels and 5 long vowels. Okay. E as in meat. A as in far. O as in low. U as in moo. As in girl. These all are 5 long vowels. Okay. Next are diphthongs. We know speech sounds are divided into vowels, diphthongs and consonants. Out of 20 vowel sounds or pure vowels, there are 12 monophthongs or pure vowels and 8 diphthongs. Okay, there are 8 diphthongs. Diphthongs means combination of 2 vowels. 2 vowel combination. ഒരു vowel നിന്ന് മറ്റൊരു vowelലേക്ക് glide ചെയ്യുന്നതാണ് diphthongs. Okay. First one, I, A, E, I. Okay. Example, kite. Kite നമ്മൾ kite എന്നല്ല kite എന്നല്ല A, E, ite. Okay. അപ്പോൾ kite. അതുപോലെ other example, wine, wine, mine, fight. അതിലൊക്കെ നമ്മൾ I എന്നുള്ള സൗണ്ട് അല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ ഡിഫ്തോങ്ങിലാണ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, A. Pronounce it A, E, A. Okay, as in late. L-A-T-E, late. A-E, eight. A-E-I-G-H-T, eight. അപ്പോൾ ഇത് കൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ LIGHT ഇതിൽ വരും, ഈ I സൗണ്ട് വരും, ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ലേറ്റ്, L-A-T-E, ലേറ്റ് എവിടെ വരും? ഇതിൽ വരും, A, ലേറ്റ്. ഇത് 8, ഇത് 8 അല്ലേ? ലേറ്റ്, കൈറ്റ്. 8, fate. These all are examples for A sound. Next diphthong, O-E. These 3 diphthongs are ending in E sound. അതായത് ഷോർട്ട് വവൽ ആയിട്ടുള്ള ഇയിലാണ് ഈ 3 ഡിഫ്തോങ്സും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ? I, A, Oi. അപ്പോൾ third one, Oi. Example, boy. Can you say other examples for OE sound? Yes. Toy, soil, boil. These all are examples for OE sound. Next, there are 2 diphthongs which are ending in U sound. നമ്മൾ പഠിച്ച ഷോർട്ട് വവൽ U സൗണ്ടിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. O, ഔ. ഇത് ദിസ് വൺ ഷോർട്ട് വവൽ ആണ് അല്ലേ? ബൗണ്ട് ദിസ് വൺ U. സോ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 2 vowels O. ഈ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ വി ആർ ഓൾവേസ് മിസ്പ്രൊനൗൺസിങ് ദീസ് വേർഡ്സ്. ഗോ, ഹോം, ഫോൺ, ലൈക്ക് ഫോൺ, ഹോം, ഗോ നമ്മൾ പറയാറ്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇസ് ഗോ, ഹോം, ഫോൺ. അപ്പോൾ ഫോൺ എഴുതുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതും? ഫ, അ, ഉ, ഫോൺ, അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് O എക്സാമ്പിൾസ്. നെക്സ്റ്റ്, ആ, ഉ, ഔ. ഔ ഇന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്? മൗസ്, ബ്ലൗസ്, കൗ, ഷൗട്ട്, ലൗഡർ. These all are examples for ow sounds. Can you see other examples? Mouse, house, shout also example. Next, 3 diphthongs ending in a sound. A end ചെയ്യുന്ന 3 diphthongs ആണ്. ഇയർ, എയർ, ഊവ്. ഇയർ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇയർ അല്ലേ? ER, ഇയർ എന്ന് മാത്രമാണ് അതിൽ എഴുതുന്നുള്ളൂ. അതൊരു ഡിഫ്തോങ് മാത്രമേ. അതുപോലെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ഇയർ സൗണ്ട്സിന് ഫിയർ, ഡിയർ, ഡിയർ ആൻഡ് നിയർ, ഷിയർ, സ്പിയർ. These are examples for these all ear sound. Next one, air എന്നാണത്. ഇത് ഇയർ ആണെങ്കിൽ ഇത് എയർ ആണ്. ഓക്കെ, എയറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ സൗണ്ട് വരുന്ന ഏതൊക്കെ? വേറെ എയർ എന്നുള്ള സൗണ്ട് എയർ, ഷെയർ, ഷെയർ എയർ അല്ലേ? പിന്നെ സ്പെയർ, സ്പെയർ, ഷെയർ, എയർ, പെയർ. These all are examples for air sound. Last one, those ending in തന്നെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉ ആണ്. ഉവ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് ആണ്. Can you say examples for uv sound? Yes, very good. Poor, poor,
fuel, sure, cure. These all are examples for over sound. Over nana pure, cure, sure. These all are examples for over sound. Okay. These all are diphthongs. I will say once more. I as in kite, A as in late, O as in boy, O as in go, ow as in mouse, ear as in ear, air as in air, and over as in poor. Okay. Next are consonant sounds. Consonants are the sounds produced by stopping the air from flowing freely through the mouth, especially by closing the lips or touching the teeth with the tongue. As we said earlier, there is an obstruction happens during the consonant sounds. There are 24 consonant sounds in English. They are, first one, p. See, it is normally written as a spelling. Pronunciation key is also similar to the spelling. P as in pin. Next, b as in bin. T as in tin. D as in din, dusk, dust. K as in kin, king. G as in gate, gun, etc. M as in mug. And next, n as in nut. And f as in fan, fame, etc. S as in sin. Z as in zoo, zip, etc. H as in hot. L as in lot. Next one, R as in root, very. ഇതിലൊക്കെ വെരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ര എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ്, എന്നാലും അവിടെ ഇതിനൊക്കെ ഈ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കീ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെരി, കാർ, റോഡ്, റോഡ്. But if you are pronouncing the sound, the word car, we are not pronouncing the r sound because it's silent there. So it's only car. Okay. And next one, see, this is somewhat different because it is pronouncing as ch. For the sound ch, the pronunciation key is like this. T edit sh. Before that, let's study sh. This is, do you know how to write this? Yeah. This one is sh. Example, shame, ship, etc. And this one is j. It's pleasure, measure, etc. And let's study this. T edit sh എന്നാണ് ching. Ch എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് chair, ching. D edit j എന്നുള്ള ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് j, jar, jam, adjust. Okay. Next one, n എഴുതിയിട്ട് ഒരു prolonged ആണ്. ഇങ്ങനെ n എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു വരുന്നതാണ്. This is n. Example, king, sing, etc. And next one, th. ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ. Okay. This is th for faith, thunder, thirst, etc. Next one, the. ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വരാം. This is that, this, the എന്നുള്ള സൗണ്ട്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് 22, യെ, ജെ പോലെ എഴുതുന്നു. അത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന യ എന്നാണ് സൗണ്ട്. യെറ്റ്, യാർഡ്, yonder. Okay, these are examples. Next one is w. See, these two are different in pronunciation because W എന്നിട്ട് എഴുതിയ പോലെ അങ്ങനത്തെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റൗണ്ട് ലിപ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. w, w, wet. നമ്മൾ വാട്ടർ എന്നല്ല പറയുന്നത്, വാട്ടർ എന്നാണ്. വാട്ടർ, വാച്ച്. ഓക്കെ. W പറയുന്നതെല്ലാം റൗണ്ട് ലിപ്സ് ആണ്. V ആണ് എങ്കിൽ അത് ലോവർ ലിപ്പ് എഗെയിൻസ്റ്റ് അപ്പർ ടീത്ത് ആണ്.
verb. Van, very, etc. Okay, so this is verb and this is verb. Okay, these all are 24 consonants in English. Okay. Today we studied speech sounds are of 3 types: vowels, diphthongs and consonants. Vowels are of 2 types: short vowels and long vowels. And then after pure vowels we studied diphthongs, combination of 2 vowels, and then we studied the consonant sounds. Okay. I hope you understood these lessons. Thank you. Have a nice day.